Good morning, students. Uh, we wrote the exam. We wrote written, whatever it is. So, మన సండే ఎగ్జామ్ రాసాం కాబట్టి ఆ సండే పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పర్టికులర్లీ ఈ వీడియో అనమాట ఈ లెక్చర్. మీలో కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాడు ఏం చేస్తారంటే పర్సనల్గా నాకు కీ పంపించారు. సో అది అవసరం లేదు, మీకు మ్యాక్సిమం గ్రూప్లో వచ్చేస్తుంది కీ అనేది, రెస్పెక్టివ్ సబ్జెక్ట్స్ కీ అనేది గ్రూప్లో వచ్చేస్తుంది, మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఈజ్ కాంట్రడిక్టింగ్ విత్ యువర్ కీ, మీరు ఆప్షన్ బి సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు కానీ మీకు కీలో ఆప్షన్ సి అని ఇచ్చారు, చెక్ ఇట్ వన్స్ అగైన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ యూఆర్ హ్యాపీ విత్ దిస్ బి, మీరు అనుకున్న ఆప్షన్ మళ్ళీ వస్తే దెన్ వీ కెన్ డిస్కస్ దట్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. మేబీ సమ్టైమ్స్ ఇటు పక్కన కీ తప్పు ఉండొచ్చు, లేదా మీరు పొరపాటు చేసుకుండొచ్చు. ఓకే, సో బెటర్ టు డిస్కస్ ఆన్ ద క్వశ్చన్స్, నాట్ ఆన్ ద షేరింగ్ ఆఫ్ ద కీస్. ఓకే, సో మాకు కీ పంపాల్సిన అవసరం లేదు, గ్రూప్లో మీకు కీ పోస్ట్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ చెక్ క్రాస్ ఇట్. మీరు అటెంప్ట్ చేయనివి, అటెంప్ట్ చేస్తే కరెక్ట్ అయినవి, అటెంప్ట్ చేస్తే తప్పైనవి, మూడింటిని మీరు గమనించాలి. ఎందుకంటే మనం ఒకసారి ఏంటంటే ఎక్కువ ఆలోచించకుండా మేబీ ఆప్షన్ సి అవుతుందేమో అని జస్ట్ గో విత్ ద సి. ఫార్చునేట్లీ దట్ సి వాజ్ కరెక్ట్. ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ you're having that basic concept on that question. మీరు పెట్టిన ప్రతిదీ కరెక్ట్ అయిందంటే ఖచ్చితంగా కాన్సెప్ట్ మీద గ్రిప్ ఉందన్న గ్యారంటీ లేదు. కొన్నిసార్లు బేసిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే గమని ఇలా టక్మని వచ్చేస్తుంది, దాని మీద కొంచెం క్లారిటీ రావాలి. అంటే కరెక్ట్ అయిన క్వశ్చన్స్ని కూడా మరలా ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి, తప్పైనది ఎలాగో చేసుకుంటూ ఉండాలి. అసలు అటెంప్ట్ చేయలేనిది ఎందుకు చేయలేకపోయాం అన్నది కూడా మీరు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. విత్ ఇన్ ద టైం తీసుకోండి, ఏదో పెట్టారని కాదు కానీ ఆ టైంకి చక్కగా నీట్గా అన్నీ సర్దుబడి, ఇక్కడ ఎగ్జామ్ హాల్లో ఎలాగైతే సీరియస్నెస్ ఉంటుందో అంతే సీరియస్నెస్తో క్వశ్చన్ పేపర్ని అటెంప్ట్ చేయండి. Time is the most important factor. We have to run with the time. Every second is countable. Okay? Let's start with the paper explanation. This is the first ever test in second year. So second year lo first test ఉంది, మీరు రాసిన ఫస్ట్ టెస్ట్. భలే రాశారు, చక్కగా ఆన్లైన్లో రాసినట్టుగా రాశారు, ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ రాసినట్టుగా రాశారు. So this is the question paper. So the first one, see there are some theoretical questions in this one. If there is theory ఏదైనా ఉంటే వాటిని డిస్కస్ చేస్తూ పాయింట్స్ మనం మాట్లాడుకుంటాం. The first one. So please before start this video, watching the video, make sure that you are having the question paper right now with you. సో నేను ముందు ఇందాక చెప్పేసాను కాబట్టి దాన్ని ఒకసారి పాస్లో పెట్టుకుని మీరు గబగబా క్వశ్చన్ పేపర్ రెడీ చేసుకుంటే ఇట్ హెల్ప్స్ అ లాట్. సో ద ఫస్ట్ వన్, ద రెస్ట్ మాస్ ఆఫ్ ద ఫోటాన్ ఈజ్, వీ స్టడీ అట్ దిస్ థియరిటికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం దీన్ని స్టడీ చేస్తాము. ద రెస్ట్ మాస్ ఆఫ్ ద ఫోటాన్ ఈజ్ 0. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ మాస్ ఆఫ్ ద ఫోటాన్ అంటే జనరలీ మనకి లైట్ ఆల్మోస్ట్ మూవింగ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్తో వెళ్తున్నప్పుడు దాని యొక్క మాస్ ఎంత ఉంటుంది అనే దగ్గర మనకు ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m0 బై రూట్ ఓవర్ 1 మైనస్ v² బై c². దిస్ ఈస్ ద థియరిటికల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీలో ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్. ఇందులో ఉన్న టర్మ్స్ని ఇన్వాల్వ్ అయిన టర్మ్స్ చూద్దాం. m0 ఈజ్ mass of the particle when it is at rest. V is the velocity of the particle, it is moving. C is the speed of light. M is the mass of the body when it is moving with the velocity v. దీన్ని బట్టి మనం ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు, ఒకవేళ ఆ ఆబ్జెక్ట్ కనుక ఇంత వెలాసిటీతో వెళ్తుంటే దాని మాస్ ఎంత అవుతుంది. మీరు కావాలంటే కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా అంటే రెస్ట్ మాస్ ఆఫ్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్, ఒక 10 kg రెస్ట్ మాస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. 10 kg రెస్ట్ మాస్ అంటే బాడీ ఈజ్ ఎట్ రెస్ట్ 10 kg ఉన్నాను, 10 kg స్టోన్ ఏదైనా ఉందనుకున్నాం ఆబ్జెక్ట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ సపోజ్ అబౌట్ 180 km/h, లైక్ వైజ్ like 50 m/s kind.
సో ఆ 50 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి 3 into 10 power 3 స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఆ వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే v c తో కంపేర్ చేస్తే v వాల్యూ వెరీ వెరీ లెస్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో √1 సో m is equal to m0 అని వస్తుంది. మీరు కౌంటర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, if the energy and momentum of the photon are e and v respectively, then the velocity of the particle photon is. వీటిలో మనం ఆల్రెడీ చూసాం, గుర్తుందో లేదో మీకు. సో momentum is equals to mass of the particle and the speed of the light. అలాగే energy associated with the photon E is equal to h nu, and according to the Einstein's theory E is equal to mc square. By combining these two we can write the expression for velocity. They are asking c right, అంటే E is equal to mc into p. So c is equals to E by p. ఇది కూడా మనం క్లాస్ రూమ్ లో డిస్కస్ చేసిన పాయింట్. థర్డ్ వన్, a graph is drawn between the frequency of incident radiation on x-axis and stopping potential on y-axis. Then the slope of the straight line indicates. So this question is based on the photoelectric effect given by h nu is equals to h nu naught plus e v naught. ఇది కూడా one form of the equation. Photoelectric equation ఇది ఒక ఫార్మ్ అని చెప్తాం. మీరు ఈ విషయం మీరు గమనించాలి. సో అయితే ఇక్కడ నేను న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దీన్ని మనం డెరైవ్ చేసి ఈక్వేషన్ రాసి ఒక గ్రాఫ్ కూడా డ్రా చేసి చెప్తున్నాను. సో న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ నాట్ ప్లస్ ఈ బై హెచ్ వి నాట్. సపోజ్ ఐ యామ్ టేకింగ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆన్ y యాక్సిస్, వి నాట్ ఆన్ x యాక్సిస్, ద స్లోప్ ఈజ్ ఈ బై హెచ్. సో ఈ బై హెచ్ స్లోప్ ఎప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆన్ y యాక్సిస్, వి నాట్ ఆన్ x యాక్సిస్. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్ ఆన్ x యాక్సిస్, స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఆన్ y యాక్సిస్. అంటే ఈ రెండింటిని వీళ్ళు ఇంటర్చేంజ్ చేశారు. ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే దిస్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి డిఫరెన్స్. సో దట్ ఈస్ h బై e. రివర్స్ అవుతుంది, ఆ రెండు రివర్స్ అవుతున్నాయి కాబట్టి స్లోప్ కూడా రివర్స్ అయిపోవడానికి h బై e ఇస్ ద ఆప్షన్. సో ఆప్షన్ సి, ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, the necessary condition for photoelectric emission is. So what is the అంటే ఇక్కడ ఈ expression, this is the energy given to the metal surface in the form of the light. This is the work function. So what is the meaning of the work function? The minimum energy is equal to bring out the electron from the surface of the metal itself. So that should be the minimum. If the incident radiation is more than that energy, it is okay, which means that incident radiation must be greater than or equals to the phi, that is must be greater than or equals to h mu naught. So work function కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి, లేదా వర్క్ ఫంక్షన్ వాల్యూ ఎంత ఉందో అంతైనా ఉన్నా సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, the Einstein's photoelectric equation is based upon the conservation of, this is the energy, work function is the energy, this is the energy, so that is the law of conservation of energy. De Broglie wavelength depends on dash of the particle, mass, size, material, shape. So what is the expression for the De Broglie's wavelength? That is lambda is equals to h by p, that is h by m v. So the wavelength depends on the momentum of the particle, which is nothing but mass and velocity of the particle. In out of the given options, mass is the only right option. It does not depends on the size of the object, material of the object, particle, or shape of the particle. Mass is the right option. Next, seventh, the De Broglie wavelength associated with the electron. ఇది కూడా మనం గుర్తుందో లేదో మీరు ఈక్వేషన్ ని డెరైవ్ చేసేసాము. సో దట్ ఈస్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 12.27 by root over p angstrom units. అదే డ్యూటెరియం అయితే 0.10, alpha particle అయితే 0.20, అదే ప్రోటాన్ అయితే 0.286 న్యూమరేటర్లో మిగతాన్ని డినామినేటర్ సేమ్. ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ చెప్పిన పాయింట్స్. సో ఈవెన్ దో ఇప్పుడు జియోకెమిస్ట్రీకి ఈవెన్ దో యూఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ద మెటీరియల్, యూఆర్ ఏబుల్ టు రైట్ ద టెస్ట్ వెరీ వెరీ కంఫర్టబుల్లీ. సో ప్రీవియస్ లెక్చర్ వీడియోస్ని జాగ్రత్తగా చూస్తూ ప్రాపర్ నోట్స్ మెయింటైన్ చేసినట్లయితే, ఆ నోట్స్ని మీరు ఒకసారిగా రివైజ్ చేసినట్లయితే ఆల్మోస్ట్ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడాను డిస్కస్ చేసినవి.
నిజం చెప్పాలంటే ద ఫస్ట్ టెస్ట్ కాబట్టి ఇట్ షుడ్ బి సంథింగ్ హెల్ప్ఫుల్ అండ్ కొంచెం ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో కొంచెం లిబరల్గా పేపర్ని ఇచ్చాం. మీరు ఎంతమంది సీరియస్గా రాస్తున్నది ఇట్స్ అప్ టు యూ. సో నెక్స్ట్ వన్, మూవింగ్ విత్ ద సేమ్ వెలాసిటీ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ ద లాంగెస్ట్ de Broglie wavelength. So which means from this one ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే lambda is equal to h by mt. h is the constant, v is the velocity. What they are saying? Same velocity. So velocity is also same. So lambda is inversely proportional to the mass. What అడుగుతున్నది ఏంటి? లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ అంటున్నారు. So wavelength should be more, which implies that the mass of the particle, respective particle, should be less. So ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్ లో 8th క్వశ్చన్ లో ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్ లో మాస్ తక్కువ ఉన్న పార్టికల్ ఏమవుతుంది? See, beta particle is nothing but the electron. So beta particle అన్నామంటే ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, గుడ్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఆప్షన్ బి, ఆల్ఫా పార్టికల్ అన్నారు. ఆల్ఫా పార్టికల్ యొక్క మాస్ 4 times of the proton itself. 4 times of the proton itself. Next, proton. So proton యొక్క మాస్ వచ్చేసరికి 1836 times of electron. So this can be said that 4 into 1836 times of electron. Next, neutron. Neutron and proton having the same mass, that is 1836 times of electron. సో ఇక్కడ మన లాజిక్ ప్రకారం వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉండాలంటే మాస్ షుడ్ బి వెరీ లెస్. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 4 ఆప్షన్స్ మాస్ తక్కువగా ఉన్నది ఇదే, మాస్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ m. అంతే. సో దిస్ ఇస్ me. ఇది 4 times of 1836. ఇది 1836 times of ఇది 1836 times of. సో the option, right option is B. సో బీటా పార్టికల్తో అసోసియేట్ అయిన వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ మిగతా వాటితో కంపేర్ చేస్తే. మూవింగ్ టు ద 9th one. సో 9th నుంచి కొంచెంగా న్యూమరికల్ పార్ట్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు దాకా స్టార్ట్ అయింది థియరీ అయితే. సో 9th క్వశ్చన్ నుంచి ఎలా ఇస్తున్నానంటే నేను అప్లికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, అంటే మనం నేర్చుకున్న ఫార్ములాని అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేసే విధంగా ఇంచుమించు 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th ఈ 6 క్వశ్చన్స్ కూడాను అప్లికేషన్ బేస్డ్లోనే ఉంటాయి. నిదానంగా జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఉంటాయి. క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఉంటుంది, నేను దాన్ని జస్ట్ స్కిప్ చేస్తున్నాను, మీరు మాత్రం ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసుకోండి. రైట్. 9th, thus the frequency of the photon associated with the energy of 3.3. So that is energy is given as 3.31 electron volts. సో అంత ఎనర్జీతో కనుక ఒక ఫోటాన్ కనుక వస్తున్నట్టు దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అవుతుంది అని అడుగుతున్నారు. సో వీ నో దట్ E is equals to h nu. So from this, nu is equals to E by h, that is 3.31 times of the 1 electron volts is given as 1.6 into 10 power minus 19 joule by that h value is 6.62 into 10 power minus 34. If you simplify this one, you get the option A. Because it is 2 times 1.6 by 2, that is 0.8, 0.8 into 10 power minus 50 plus 50. That's it. So 9th, 10th, 11th, 12th, 13th and 14th, all these 6 questions are based on the applications. So we have something in your mind, formula substitutions. Next one, the wave function of a substance is 4 electron volts. So the wave function phi is given as 4 electron volts. I can write this one as 4 into 1.6 into 10 power minus 19 joule for mechanics. Next, the longest wavelength of light that can cause photoelectric emission from this substance is approximately. So the work function, that is h nu naught, because nu naught is the threshold frequency, is equals to 4 times of 1.6 into 10 power minus 19.
but it can be written as hc by lambda naught is equals to 4 into 1.6 into 10 power minus 19. It's asking about the wavelength they are asking. So lambda naught is equals to, what is the value of h? That is 6.6 into 10 power minus 34 times of c is 3 into 10 power 8 by 4 into 1.6 into 10 power minus 19. You get the value for the wavelength. Now check, the value is approximately equals to one of the options given. Right? That should be the longest wavelength. Next coming to the level. The threshold wavelength for emission of electrons from a metal surface is, that is lambda naught, given as 6 times of 10 power minus 7 meters. The work function of the material of the metal surface. Here is the formula, right now. So simply substituting that phi is equals to h nu naught, it is nothing but hc by lambda. Substitute this lambda value here. H we know, Planck's constant, that is taken as 6.6 into 10 power minus 34, and c is the speed of light, given as 3 into 10 power 8. Substitute all those values and get 3 into 10 power 8 here, not 3. 3 into 10 power 8. Substitute and simplify. 12. If an electron and a proton have the same kinetic energy, the ratio of de Broglie wavelengths of proton and electron would approximately be. Here they are saying that both electron and proton have the same kinetic energy and the wavelength. So there are different forms of the de Broglie hypothesis. So one of the form is the basic fundamental relation, lambda is equal to h by p. So the momentum can be written as h by square root of 2m e, where e stands for the energy. So in the question given that both proton and electron are having the same kinetic energy. So in this expression the e is the same, h is constant, 2 is constant. So we can relate the wavelength with the mass like this. Now equate the wavelengths for electron and proton. So what is the order they are giving? Proton and electron. Okay, good. So lambda p by lambda e is equals to square root of me by mp. Because there is a reciprocity between the lambda and wavelength. Lambda wavelength and mass. So mass of the proton denominator lo undi ante wavelength numerator lo. Mass of electron numerator lo undi ante wavelength corresponding to electron is in denominator. We have the relation between the mass of proton and mass of electron is approximately, the mass of proton is 1836 or 37 times of mass of electron. Then substitute here. So 1 by 1836 root over approximately given as 43. Approximately they are asking. So 1 is to 43 is the right option. So మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఆప్షన్ 1 చూడండి. 1 is to 1837 times. మీరు కనుక ఒకవేళ పొరపాటున ఈ స్క్వేర్ రూట్ కనుక ఇగ్నోర్ చేసినట్లయితే దట్ ఈస్ ద ఆప్షన్. బై మిస్టేక్ మన కంగారులో స్క్వేర్ రూట్ కనుక ఇగ్నోర్ చేసినట్లయితే 1 is to 1837. అలాగే ఆప్షన్ బి వచ్చేసరికి 43 is to 1 అన్నారు. మనకి ఆప్షన్ రావాల్సింది 1 is to 43. అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన రేషియో లాంబ్డా ఈ ఈజ్ టు లాంబ్డా పి, అక్కడ ఆప్షన్ బి అవుతుంది. వాళ్ళు అడిగింది అదైతే లాంబ్డా పి ఈజ్ టు లాంబ్డా ఈ అడిగితే 1 is to 43 అవుతుంది. We should be very very careful while choosing the right option. Now coming to the 13th one. If electron is having the wavelength of 100 angstrom units, then momentum is in gram centimeter per second. So this question is involved in the formula as well as the conversion of the units. So the wavelength corresponds to the momentum. See, lambda is equals to h by p, that is the formula. So that is h by, your momentum is given directly. Now momentum they are asking. So from this, momentum is equals to h by lambda, that is 6.6 into 10 power minus 30
The wavelength is given as 100 angstrom, that is 10 power minus 8. సో ఇక్కడ వచ్చే మనకి ఆప్షన్ ఏంటంటే ఆన్సర్ SI యూనిట్స్ లో వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మూమెంటం కానీ వేవ్ లెంగ్త్ కానీ లేదా h వాల్యూ కానీ అన్నిటిని SI యూనిట్స్ లో తీసుకున్నాం కాబట్టి ఆన్సర్ షుడ్ బి ఇన్ SI యూనిట్స్. బట్ షుడ్ బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇన్ గ్రామ్ సెంటీమీటర్ సెకండ్. సో ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత దానిని కేజీని గ్రామ్లోకి మీటర్ని సెంటీమీటర్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటే యూ గాట్ ద రైట్ ఆప్షన్. ఆప్షన్ 4. Please do check with this one. Next, ratio of de Broglie wavelengths of uncharged particle of mass at 27:127 degrees Celsius is given. So there is another form of the de Broglie's hypothesis, that is root over 2me. Again, from the kinetic theory of gases, we can write this as the 3/2 kT. 2 get cancelled, so h by root over 3m kBT. So actually during my class lecture I forgot the value of m here. 2 students out of 197 views, only 2 students spot that missing of m. They immediately drop a message to me through WhatsApp. Sir, you missed the m there. Thank you. So adi మిస్ అవ్వడం ఓకే, బై మిస్టేక్ అది మిస్ అయింది, కానీ దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసిన మేము అన్నప్పుడు అర్థం ఏంటంటే 1 స్టూడెంట్ మిస్ అయిందని చెప్పారు, ఇంకో స్టూడెంట్లో కరెక్ట్గా టైం చెప్తున్నారు. అబౌట్ 13 minutes 45 seconds దగ్గర వీడియో దగ్గర మీరు ఎవరిని మిస్ అయ్యారు అని. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తున్నారని అర్థమవుతుంది. చూసిన వాళ్ళు జాగ్రత్తగా చూస్తుండండి. దీస్ క్లాసెస్ మే బీ ఆర్ మే నాట్ బీ రిపీటెడ్. ఎందుకంటే వీటిని మళ్ళీ రివిజన్ క్లాస్లో చెప్పేద్దామనే ఉద్దేశంతో మళ్ళీ మేము వీటిని పోస్ట్పోన్ చేసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి వీటినే మీ క్లాసెస్ అనుకుని జాగ్రత్తగా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్, యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మీరు మెటీరియల్ వచ్చి ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళవచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఆబ్జెక్టివ్ పీపుల్స్. ఫర్ దోస్ హూ ఆర్ రైటింగ్ హూ ఆర్ ఇన్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ ఐపీఏ వాళ్ళైనా సరే ఆబ్జెక్టివ్ చేయకూడదన్న రూల్ ఏమీ లేదు. వాళ్ళు కూడా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్సే కాబట్టి నేర్చుకోవచ్చు. ఎందుకంటే గట్టిగా చదివితే ఐపీఈ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి మొన్న మీరు ఫస్ట్ ఇయర్లో ప్రిపేర్ అయినట్టుగా ఒక 2 లేదా 3 months సరిపోతుంది కేవలం ఐపీఈ మీద పాస్ అవ్వడం కోసం. బట్ స్టిల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద సఫిషియంట్ టైం కాబట్టి నిదానంగా నేర్చుకోండి, తప్పు ఏమీ లేదు. ఎందుకంటే రేపు ఐపీఈ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకవేళ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ రాయవలసి వస్తే సడన్గా అప్పటికప్పుడు ఆబ్జెక్టివ్ మీకు ఎక్కడ ఎవరు చెప్తారు. సో కాబట్టి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉన్నా, కొంచెం కష్టంగా ఉన్నా సరే నేర్చుకోవడమే మంచిది. బికాస్ రైట్ నౌ ద వరల్డ్ ఈజ్ మూవింగ్ ఆన్ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్. నెక్స్ట్ 15th one. A photometer is illuminated. Now the derivation part. So 15, 16, 19, 20. 18 is application based, 17 is theoretical one. సో రిమైనింగ్ ఈ క్వశ్చన్స్ కూడాను ఈ 5 లేదా 6 క్వశ్చన్స్లో ఒక 5 questions డెరివేషన్ పార్ట్ వస్తాయి. షుడ్ బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్. ఇవి మీరు ఎవరైనా ఓన్గా చేసినట్లయితే, ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత కాదు, ఎగ్జామ్ టైంలో చేసినట్లయితే వీఆర్ వెరీ 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 హ్యాపీ. సో ఏ ఫోటోమీటర్ ఈజ్ ఇల్యూమినేటెడ్ బై లైట్స్ ఆఫ్ వేవ్లెంగ్త్స్ λ1 and λ2 respectively. The maximum kinetic energy of electron emitted in 2 cases even due to respectively the work function. Now take the expression for the photoelectric equation. That is, energy incident on the metal surface is equals to work function plus kinetic energy of the particles. This is the basic expression. దీనిని మనం ఇప్పుడు నచ్చినట్టుగా రాసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. ఎలా అంటే ఎనర్జీని నేను hν అని రాస్తాను, 5 వేవ్ ఫంక్షన్ అలాగే ఉంటుంది. కైనెటిక్ ఎనర్జీని నేను ఇక్కడ E అని రాస్తాను. డోంట్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ దిస్ E and E. Okay, now this E stands for the okay, let it be kinetic energy to avoid the confusion. So again I am rewriting this expression as hc by lambda, since nu is equal to c by lambda కాబట్టి lambda ఎందుకు రాశారంటే నాకు ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో వేవ్ లెంగ్త్ లో ఇచ్చాడు అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ E అని ఇస్తున్నాడు, అందుకు దాని గురించి. సో hc by lambda is equals to 5 plus I am writing this one is kinetic energy. Okay, so what ఇచ్చిన దాని ప్రకారం అంటే if the wavelength is λ1 the kinetic energy is E1, if the wavelength is λ2 kinetic energy is E2. So which means therefore
hc by lambda 1 is equals to 5 plus E1, that is the first one. The same again, hc by lambda 2 is equals to 5 plus E2. So we are getting two equations. By solving two equations, we must get the value of 5. Equation 1, equation 2 is 1 minus 2 అనుకోండి 5 వేవ్ ఫంక్షన్ పోతుంది. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిందే. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, వేవ్ ఫంక్షన్ అలా ఉంచేసి వేరే దాన్ని ఏదో సబ్జెక్ట్ చేయాలి. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి, ఈ రిలేషన్ నుంచి ఐ కెన్ సే hc is equals to 5 lambda 1 plus E1 lambda 1. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి the same hc is equals to 5 lambda 2 plus E2 lambda 2. అప్పుడు ఈ రెండు కూడా hc నే రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి by equating these two you are getting the expression for the required expression for 5. ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ చూడండి. సో ఆప్షన్స్ లో మనకి ఇక్కడ మీరు చేసినప్పుడు రెండు రకాల డినామినేటర్ లో మీకు lambda 2 minus lambda 1 వచ్చింది అనుకోండి, సింప్లిఫై చేసినప్పుడు డినామినేటర్ లో కనుక lambda 2 minus lambda 1 వస్తే న్యూమరేటర్ లో E1 lambda 1 minus E2 lambda 2 అని వస్తుంది. E1 lambda 1 minus E2 lambda 2 by lambda 2 minus lambda 1 అది వస్తుంది. లేదా పైన కింద మైనస్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఫోర్త్ ఆప్షన్ వస్తుంది. E2 lambda 2 minus E1 minus E2 lambda 2 minus E1 lambda by lambda 1 minus lambda 2. గట్ ఇట్? ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయాల్సిన బిట్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ the kinetic energy of electron is E when the incident wavelength is lambda. To increase the kinetic energy of electron to 2E, the incident wavelength must be same. Ippattilagane again energy given to the metal plate is equals to work function phi plus kinetic energy. So I am rewriting this expression in terms of wavelength directly. So wavelength hc by lambda is equals to 5 plus E. If the energy incident, if the kinetic energy of the particle is E అయితే wavelength lambda అవుతుంది అని. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, ఇప్పుడు ఎనర్జీ కనుక 2 అయితే రెస్పెక్ట్ టు వేవ్లెంగ్త్ ఎంత అంటున్నాడు. అంటే నేను దీనిని ఈక్వేషన్ 1 అనుకుంటాను. hc by lambda 1 నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది. అయితే the energy becomes 2E. Now solve for lambda 1. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, నాకు lambda 1 సాల్వ్ చేయాలి కాబట్టి ఈక్వేషన్ 2 మైనస్ ఈక్వేషన్ 1 చేస్తారు. అప్పుడు వేవ్ ఫంక్షన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. మెటల్ సేమ్ కాబట్టి వేవ్ ఫంక్షన్ మెటల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి వేవ్ ఫంక్షన్ క్యాన్సిల్ చేసేస్తున్నాం. సో ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి hc కూడా కామన్ తీసేస్తే hc into 1 by lambda 1 minus 1 by lambda is equals to 2 minus 1 చేశాను కాబట్టి 1 by lambda ముందు వస్తుందట. 2e minus e నాకు కావాల్సింది lambda 1 కాబట్టి hc ని తీసుకెళ్ళిపోతే 1 by lambda 1 minus 1 by lambda is equals to e by hc ఉంది. సో దీని నుంచి 1 by lambda 1 is equals to అటు తీసుకెళ్ళిపోయి LCM చేసేస్తే e lambda plus hc by hc lambda. So lambda అంటే reciprocal of this one, that is hc lambda by e lambda plus hc, that is the option C. Next 17th is already discussed in the paper, theoretical part. Graph లో మనం చూద్దాము energy and the frequency. Energy taken on y axis, frequency on taken on x axis, that is the option D. Next 18th వచ్చేసరికి potential difference, de Broglie wavelength in terms of potential difference, that is lambda is equals to h by p, that is h by root over 2me. ప్రతిసారి రాస్తున్నాను అంటే అనుకోదు, రాస్తే గానీ మనకి గుర్తుండదు. Here q is the charge of the particle, v is
is the potential difference maintained between the two plates and m is the respective mass of the particle. ఇప్పుడు మళ్ళీ కంపేర్ చేయాలి ప్రోటాన్ అండ్ ఆల్ఫా పార్టికల్. సో ప్రోటాన్ వచ్చేసరికి ప్రోటాన్ యొక్క ఛార్జ్ ని 1 యూనిట్ కింద తీసుకుంటాం, మాస్ ఏమో 1 యూనిట్ కింద తీసుకుంటే ఆల్ఫా పార్టికల్ ని ఛార్జ్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ వచ్చేసరికి 2 యూనిట్స్ అవుతుంది, మాస్ వచ్చేసరికి 4 యూనిట్స్ అవుతుంది. అక్కడ యూనిట్ అంటే ఎవరిని రిఫరెన్స్ గా తీసుకుంటారంటే ఎలక్ట్రాన్ ని రిఫరెన్స్ గా తీసుకున్నట్టుగా లేదా ప్రోటాన్ ని రిఫరెన్స్ గా తీసుకున్నట్టు. ప్రోటాన్ ని రిఫరెన్స్ గా తీసుకున్నాను కాబట్టి ఎనర్జీ 1 మాస్ 1 సారీ చార్జ్ 1 దిస్ ఇస్ ద రైట్ వన్. సో చార్జ్ 1 మాస్ 1 చార్జ్ 2 మాస్ 4. ఇక్కడ లాంబ్డా బి. ఇక్కడ ఏమన్నారు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నారు. సేమ్ వేవ్ లెంగ్త్ సేమ్ అయితే h కాన్స్టెంట్ 2 కాన్స్టెంట్ m q v ఆ రెండింటిని ఈక్వేట్ చేయండి. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ లో ఎక్స్ప్రెషన్ అంటున్నారు. యూ కెన్ సాల్వ్ ఇట్. సింపుల్ క్వశ్చన్, ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ క్వశ్చన్ because 19th and 20th are the most important ones. Oh, it is almost 31 minutes. So to save the time, I write the 2 points here. We have the relation between lambda and p like lambda is equal to h by p. By differentiating the expression with respect to some factor, so d lambda by lambda is equals to minus dp by p. How that minus comes? Mathematically the minus comes. But in physics we are observing that the minus indicates that as the momentum of the particle increases, the wavelength is going to be decreased. ఈ రెండింటి మధ్య ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఉంది అన్నదానికి మైనస్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ లో ఆల్రెడీ చేంజ్ ఇన్ ద వేవ్ లెంగ్త్ ఇచ్చేసారు. ద వేవ్ లెంగ్త్ చేంజెస్ బై పర్సెంటేజ్. సో d lambda by lambda is equal to 0.5% ఇచ్చారు. అలాగే the momentum is changed by pm, that is dp is equal to pm. Substitute these two values here. By neglecting the negative sign, if I am taking the magnitude only, so this is 0.5 by 100, 1% is 1 by 100 is equals to pm by p, that's it. 0.5 into 1 by 2, that is 200. So cross multiplication just say p is equals to 200 pm, that's it. This is the initial momentum of the particle itself. Next, when the mass of an electron becomes equal to the thrice of its rest mass, so mass of the particle is equals to thrice of its mass, rest mass, then its speed will be velocity ఎంత. దీనికి సంబంధించిన ఫార్ములానే ఇందాక నుంచి వెయిట్ చేస్తుంది కదా, అది ఫార్ములా. సో అందులో మీరు m ప్లస్ లో 3m నాట్ రాసుకోండి, v వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. చేస్తే 3m naught is equals to m naught by root over 1 minus v square by c square. M naught get cancelled, square root on both sides, reverse the thing. So I am getting 1 minus v square by c square is equals to 1 by 9. So that is v square by c square is equal to 8 by 9. So v is equals to 2 root 2 by 3c. If the particle is moving with the speed of this much of the speed, then the mass of the particle is equals to the 3/10 of the rest mass. Okay, so this is the explanation for the test 1 for your second year. Hope that you enjoyed this class also. We completed the X-rays part, so that is the chapter is over. We will come to the next chapter with a new video. Till then, take care, bye. Stay home, stay safe.